Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Incendio! Accio! Incendio! Leviosa! Good one! Accio! Incendio! Excellent fall! Accio! Incendio! Nicely done! Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Yes, Natty. Then let's get started. We can make this a real victory. That's the spirit. Perhaps one day I'll sign up for a round. What a victory! You've won the tournament! It was mostly luck, that's all. Please, you wouldn't have got this far on luck alone. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment.
Thank you. It's been an honor. You earned it! You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned a tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages.
Revelio. 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 Lumos. Revelio. Incendio. Accio. Leviosa. Reparo. Revelio.
I wish they'd let the Roman king. Revelio. 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 These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio! Revelio. Reparo. Accio. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Revelio. Incendio. Leviosa. Lumos.
Incendio! Accio! Levioso! Incendio! Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Revelio. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Leviosa. Lumos. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Accio. Lumos. Incendio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery.
Lumos. Lumos. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos.
Revelio. 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 Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkeen for me.
Good morning, Professor Garlick. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone! Now, for our next task, we'll be planting Dittany at our potting tables. You can all get started. I need to have a brief word with our new... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. I wonder if... Revelio. Revelio. Leviosa. Reparo. Revelio. Did you know that you can use the mandrake to defend yourself? Why, the very idea. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. Revelio. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. I'll say. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds.
I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy or roses? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Now remember, a wand is not a trowel. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone during a fight. We Gryffindors fight with honor. You know that, of course. Revelio. Accio. Revelio. Here we are, home of the Chinese chomping cabbage. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb. Don't worry, first blading Accio. Incendio. Leviosa. Protego. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy.
I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Revelio. Revelio. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragonhide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clopton. Revelio. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing.
Revelio. 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 It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Revelio.
Revelio. Алло, здорово. А я что-то не видел твое сообщение. Я не знаю, не было просто вообще, может потому что я типа трансляцию включил, не знаю. Shouldn't there be auras or Revelio from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade? Professor Black would never allow that. Да, уже прошел все. Да нет у меня очков. Да. Делеварение, вот куда я пошел. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. У меня есть капуста живака. By brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Давай без спойлеров. Без спойлеров. Can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Не знаю, про какой цветок ты мне хотел сказать. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. 15 тысяч. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Ну, я на работе делаю 25. Ага. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own Да, представляю, в Германии идешь такой по почте херачишь. Тебе ответят. Rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me. По-русски, блядь, тебе ответят. We'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he told me. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. Сейчас собирался делать. Where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Так, дополнительное задание. Так, фуля тут синяя. Revelio.
Remember. Перо Фрувера. Коллекция найдена. Опа, нет дворняги. Яйца. А хули я смог зайти к ней в кабинет? I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. Oh, you're the new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Так, чтобы я хотел делать такого, чего я не делаю. Here's the flopper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when. Ну, есть парочку мышлишек, а шо? Что он хотел приготовить зелье Эдуриус? Should you chop the Dittany or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Сука. Ну, вот это могу. И все, какая-то хуйня. 20 секунд. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Зелье Эндурис. Это она, да, зелье Эндурис. Что еще есть? Ого. What happened? Прикольно. Well done, Gareth. Браво, Гаррет. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. Так, что-то забрал. Сокмур. Локомля. Это что, блядь, такое? Муркомля. Revelio. Один злотый. Wiggenweld potion is not a cure. Your potion should not be that color, Miss McDowell. Keep your potion stations organized and free of clutter. Revelio. Во. Мракоборца профессора Шарпа. Во. У профессора Шарп, оказывается, марапа... Блять, что? Говори. Смотря какое ты хочешь яйцо. Есть 3 вида.
Ну, варить 10 минут. Ложишь, короче, в этот вот воду, яйцо, ждешь, когда вода закипит, тогда засекай 10. Не, ну кто-то ж просто сразу в кипяченую воду кидает яйцо, а из-за того, что там температура большая, это сразу лопается шкарлупа. Поэтому это неправильно. Надо ложить просто в воду, а потом, когда она закипит, уже засекать 10 минут. Ну, видишь, этого не знал. Еще и ржал с меня. Да ты так не делал. I brewed an Edurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Че? Поругал меня из-за того, что я другу решил помочь. Тю. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp wasn't happy. Leave me out of your grand plans next time. Sorry to hear that. Hopefully he's already forgotten about it. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Короче, ты меня подставил, падла. Хуй я тебе что-то еще, блин, делаю. Сам все отсосешь. Так а шо, блин, я ему услугу, а он меня подставил, блин, что-то меня наказал. Ну, вообще офигел. Так, тут ничего нету, все. Да не выполнил, я молодец, что у меня есть. У меня есть. Блядь, где мое зелье? Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменистой кожей. Да, но где вот это вот основное, которое заживляет раны? А, вон оно внизу есть. А где оно вообще? А что, зачем оно надо, я не помню. Чтобы... раны. Жизнь восстанавливать. Понял. Ой, блин, даже запутался. Ладно. Встретитесь, Нати. А нахуй надо. Тоже интересно. Надо будет это вот все поубирать. Точно. Что там? 8, 19, 10. Надо попродавать.
Надо переместиться, погулять по Хоксмиду. Вон, видишь, я получил мантию какую-то интересную. Ладошки, глянь, какие. Глянь, сколько я себе подкрывал. Блять, а это где я нашел? Маленькие существа, напоминающие грибы, их сок используется для приготовления организмов. У меня их нет. Вот это вот я находил. И это есть у меня. Это я нашел. Да не убивал я волка, я в кабинете профессора это забрал и смог изготовить зелье Эндурис. А это все компоненты, больше нету? Нихера себе, клык паука. А, да, вот, смотри, пишет 7 из 16, из чего 16. Понял. Короче, здорово. Так, инвентарь, что там? А, да, это я видел. И распоряжение Мракоборский центр. Часть наук. Профессор Чеснок, блядь. Вот это вот у меня есть. Все, что есть. Златоглазки. Блин. Так, задание, что там? Девушка, ну это вот, ну давай вот сюда пойдем. О, да куда мне надо херачить? Ого. А, я там ни разу не был. Куда этот перемещу? Нет, конечно, я не выходил. Для долина Хогвартса. Господи, какая карта здоровая. Я херю. Ух ты. Это что вообще такое? Нахуй она надо? А, тут написано, что там есть. Печально известные враги. Платформа для приземления, астрономические столы, воздушные шары. Шо, блядь? Блядь, это все найти надо, я хуею. Они что, хотят, чтобы я это в игре жил, что ли? Жесть. Обалдеть. Сундук с сокровищем, татуэтка Диме маски. Диме, похуй. Ладно. Сюда. Я по Хогвартсу бегал, как переляканный студентик. Сейчас выйдем на волю, ёпта. Волк вышел погулять. Что это за шарики? Revelio. Так, что тут есть вообще в этом
интересном месте. О, Хагрид, там папа Хагрида. Да не похоже, что тут будет Хагрид, хотя вот там что-то и куры. Шо? Где? Я. В доме. Обломайся. Блять. Рука. Надо переместиться туда. Ай, понятно. Надо переместиться. Ну что ж, переместимся. Где Хоксмит? Вот это свинкой. Где? Ну вот здесь где-то был, вот где курсор поставил. Где-то тут. Ну да. Ну его сейчас нет, но он где-то тут был, короче. Вот изменить карту. Вот он. Вот он. И шо? Ну и что ты хотел? Ой, много текста. Все, перемещаюсь. Не надо вообще ничего говорить. Я должен сам догадаться, как ту комнату открывать. Это было бы интересно. Вот я сразу, ты говоришь, это 0, это 1, я такой сразу хуяк и все, блин. Я уже начинаю просто смотреть, и так, 3, 2, 4, 5, 16, все, 16, все. Я такой, блин, как я так быстро считаю. И ты уже такой, ты быстро считаешь, пошел нахуй. Блин, заперто. А чё заперто? Слышь, открой, блин. А ты кто такая? Пошла в жопу. О, что это? Ну, это мне сундук показывает, где он, блин. О, что это? 10 евро. Вот вход. О. Я тут был. А, да, я тут был. Ну, спроси у своего, может, поймет. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. Да заткнись. Да, купить много чего можно. Угу. Блин, чё так мало только хранить можно? Тё. Ты что там пиздишь много?
Сказано. Значит, все. Жалко, может пригодится, знаешь, это как... Бля, чё ты пишешь вот повышено 31? Нихера себе. А какой на меня дед, я не пойму, блядь. Жесть. Чё, блин? Я все, по-моему, лучше одел. Что-то глянем. Допустим, вот это. Вот. На 1 лучше. На 26, на 11. Нет, это 2. Серьезно? Тут... Почему вот это такое почему вот это такое, ну, нападение 301, да? Хотя оно такое говно. Откуда оно вообще тут? А вот это вот такая необычная, это необычная как бы, но она стоит 150. А почему она всего лишь 32? Шо? Ну да. Это херня. Значит, это... Ну... А можно какие-то характеристики добавить в эту вещь? Все понятно. Превосходно, я могу продать. Ну, не знаю. Я фиолетовое оставлю. Это лучше. Оно закрытое мне еще. Ну, значит, я повысил уровень. Это когда я хотел ее одеть, я не мог. Да, уже разблокировалась. Вот. Все. Еще вот эти могу продать спокойно. А это тоже продавать? Ладно, все. Конечно, блин, золотая. Надыбал. Это я не хочу продавать. Это не знаю. Все, вот это оставлю.
Be sure to stop by whenever you're about. А что тут есть? Это что? Клюв и хохолок. Магазин особых товаров, снабжение новейшими, самыми лучшими обычными продуктами. На магазин одежды. Парикмахерский салон, который управляет, где можно делать модные прически. Да нахуй надо оно. Так, магазин спортивных товаров, который продает необратные метлы. А можно метлу заранее уже купить? Так, лавка Ольвандера. Не хочу менять палочку. Зелье не надо еще. Волшебная брюква. Что? Что? Ну. Ой, я тебя умоляю, это неинтересно. Бензиновая палочка. Да ну нахуй, мне не нравится Ангандон. Неинтересно. Как ты хорошо подметил. Блин, это что ж такое? А, вот, наконец-то. Это дырочка. Нет, это дырочка. Не было у меня другого места. Куда я ставил? Это дырочка. Какое здание? Я нажал на выход из здания. Ой. Чё, блядь, что реально другого места? А, вот эта дырочка, она. Так чё у меня она там показалась? Где? Блять, ну ладно, ты более лучше шаришь в дырочках, молодец. Конечно, у меня сейчас трансляция онлайн на ютубе. Но никто не ржет. Скажи спасибо, что никто это не смотрит, кроме нас. А зря. Столько бы просмотров было. Заяц. Ты кто? Блин. Как? А, да. Ну, ты же арахнофоб у нас, поэтому понятно. Как он звучит? Опа, чё? Ой, грибочки. Да, мне надо грибочки. Да. This could prove dangerous if I'm not careful. Ну, глянь. Ну, я ж, блин, мах. Умень. Ты говоришь, он так обычно не встает, а у меня встает.
меня стоят. Так что твои проблемы. А что здесь вообще? А, там что-то есть. Вот это вот что-то мне не нравится. Нету ничего. А это что? Что-то есть. Это зачем-то надо. Сюда посадить что-то нужно. Что за камушки? Явочный сок? Фу, блядь. Господи. Так, ладно. Так, я открыл. Стоп, а что там? Ебуть в тухтуну. О-оу. Все? Где то перо? Не знаю, я вот весь разобрался. О, вот тут. Ну, да. Ну, у меня ж стоит необычно. Она уже охуела. Ладно, не знаю, что там еще надо. Так, а я купаться умею? А, пошли покупаемся. Ой, красавчик. А ты шо? Ты кто? Ой, в туалет хочется. Блин. It is good to see you, my friend. My friend, да, I am your friend. Так, сейчас. Так, я здесь. Так, а что и надо от меня? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you.
I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. Меня все так паряет, летает красиво, потому что я прекрасный beautiful. All right, but how? I am going to watch and I am wonderful. Precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Нихера себе. Ты чё не вспомнил, блин? What's going on here? I never thought Ranrock's loyalists would go... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, вот там вот кричали. А ну что за дела? Я не понял. Что проблема? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. А сейчас ты получишь меня. Сейчас покажу, как надо. Нихера себе. Всё. Смокчи. А ты кто такой, блин? В разделе коллекции ваших руках появились новые типы врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, уязвимости к определенным заклинаниям. Я не успел. Да, надо подойти к нему. Блядь. Где он там? Я его просто не вижу. Вообще охренел. Блин, мне нужно было перекаты делать, я забыл.
Что-то мне не You're напомнил. right. I am, thanks in no small part to to tell me what two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you. Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortioners, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Так Мерлин это типа меч? Portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left. Мерлин, я понял, кто это. Мерлин это волшебник, да, из короля Артура или откуда? Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Или это тут губно... Ладно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, Ну, засмотрел это. No one has yet Да managed. не, Мерлин не губник. Я имею в виду, что... Блин. I suspect that Mallow Suite is an important element in getting Не, ну, блин, есть черный Адам, а есть хорошая светлая сторона. Я его забыл, как называется. И у него был, по-моему, волшебник Мерлин. Правильно или нет? You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallow Suite is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Конечно, посмотрим, мне I brought a интересно. trunk chock full of Mallow Suite with me. It's just over there by my tent. Какая? No. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have Не слышал я I такую have the песню. Mallow Suite. some. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallow Suite on the swell. А от кого? А, вот, чё. Опа. От команды. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Revelio. Пройдите испытания Мерлина. Ух. Incendio. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. Что-то. Так, одна есть. О, три штуки есть. Значит, 3 надо. Incendio. Нет, все. Да, офигенно. Только я не понял, как я это сделал. What a day. I can hardly believe it.
I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Лоза. Чего она взяла, что тут нужна именно лоза? Вот это. Не понимаю. Ты очень любишь этот цветок. Я так понял, ты любишь этот цветочек. У меня задание есть, там вон девочка. Зашибись. Определение. It's like a place right out of a storybook. After what ran wrong into that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Revelio. Интересно. Мне не интересен. Сейчас. Перчатка. О. Блин, а это золотая. Почему она так дорого стоит, не понимаю. У нее обновление есть, у этой тоже. Уровень ячейки характеристики 3. Что это значит? Короче, я и буду хранить. Пока не найду такую же золотую. Нормально, нормально, не боись. Расшарим. Бой. Что это забрать? Не могу это забрать. Исследование. Что? Ага, головные уборы. Ого, плюс 9. Это что? Уровень за 16 надо. Не 15, чуть-чуть осталось. Девочка, может, я мальчиком хочу поговорить? Подожди. Я сам не знаю. О, школьная форма. Все, вроде собрал. Оп, а это чё? О, нихера себе, топорчик. Прикольно. Ладно, где девочка? Шут. Шляп. Прикольно. А надо?
А, вон он. Девочка, иди сюда. Гринс, Пинч, Смирдли. Господи. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Да Smedley. я уже знаю. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. Нормально. But I'd be forever grateful. Это в нашей Of характеристике. course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. Квартирная It sounds as if астролябия. her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Граничное озеро. А. Тихо, чтоб мне задание выполнил. Задание. Ну, я ее выделена. Что я сказал, я ее выделена. Почему мне туда показывает идти? 360-680 метров. Короче, туда нырять, типа, да, я так понял. Охренеть, как стрёмно. Это русалка за жопу укусит. Family astrolabe is. А как нырять? А, вон что-то есть. Все, пока. О, нихера себе. Там шмотки валяются. Прикол. Что, на самое дно ныряет, чешу. Шарфик. Хоп, и нету. А рубиновый отвар, нифига себе. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Что, все, больше ничего не нашел. А тут есть что-то. А, вот, да, можно по таким местам подходить и что-то искать. Круто. Ух ты, шапочка.
А что еще тут есть? Вон там что-то есть. Это я вижу. Хрень. Здесь. Все. Все, по-моему. Прикольно. А я и не знал, что так можно. А что так можно? А ты знал? А ничего, добей. А теперь ответь так же, но только песней. You didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! А ты что, не знаешь Did you find the песни? astrolabe? Да, но просто так не отдам. Манипуляция. I did. I hope it makes your father happy. It will. Добрая, вонючая душа. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A dive room Да, in да. Caliber is certain to find all sorts of things Жалко, down тут there. такого выбора нет. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Конечно, у меня талант. А еще знаешь, какой у меня талант? Я тебе показал. Так. Что у меня есть тут? Угу. 5 шарфик. Хоп. О, неплохо. Ладно, продавать не буду пока. Что тут? Блин, как я не хочу его продавать. Но надо. Эх, ладно, пойду продам. А у меня живой вид сохранится, да? Типа, я могу вид же его выбрать. Hello, sir. What do you sell here? Hello. I'm Что это оно само собой сработало? I can answer any questions you have about the town. Can you tell me a bit about yourself? Oh, let's see. Well, I am Lower Hogsfield's preeminent potioneer. Деливар. I was once a lowly Hogwarts student like you. In fact, I'll give you the Hogwarts discount. It's the standard price. My prices are low enough already, you see. Хорошо, что я просил. Теперь мне скидку сделал. Красавчик. Купить. Ah, yes, a wonderful choice. Что это? Ну, я не буду пока. Так, шапка это мне надо. Шарфик, хороший шарфик. I'll have no trouble selling this. Thank you. Мне она не нравится. Там в нее просто характеристики нельзя добавить, она этим не интересна. Она же потом пригодится, эти характеристики.
Hope to see you again sometime. Так, что там, шляпа какая-то? 2 плюс 9. А, нельзя еще, да? 16 еще времени не достиг. Ну, побудет вот этого, господи, что за ужас. Нормально поставить. Где моя любимая? Не. Вот это нормально. Ну а что, нормальный такой огурчик получился. Зеленый. 97. Вот это можно уже продавать. Да. Ну потому что у меня есть уже такая же золотая, понимаешь? What can I do for you? What do you have for sale? Так. Hope to see you again sometime. Так, все.